Hola, soy yo, Sara Evan. Gracias por ver mi programa Cocinado con Sara. Hoy mi invitado especial es Ali. Ella es muy talentosa. Gracias por invitarme. ¿Qué hacemos hoy? Hoy estamos preparando un postre muy delicioso, postre de Oreo. ¿De dónde es la receta? La receta es de... ¿Cuántas personas se sirve la postre? Se sirve 32 personas. Tengo hambre. ¡Empezamos! Obtén la leche del refrigerador, por favor. Busca la harina en el armario. Camina al refrigerador otra vez y halla la mantequilla y queso cremoso. Encuentra los Oreos, por favor. No te olvides correr la puerta. Pásame el cubo y después ve al armario. Necesito el azúcar de polvo y el pudín. Sara, no comemos los Oreos. Perfecto. Vale, otra vez. Nuevo juego. Todos al auto. ¡Al auto! El Honda Accord 2016 con apoyo de Apple CarPlay es la distracción perfecta. Ahora todo lo mejor de su iPhone está ahí en su pantalla táctil. Bueno, basta de música. Todos afuera. Obtén esta gran oferta de arrendamiento de un Accord y nuestros mejores precios en todos los Honda 2016. Trae Honda, más que listo, tiene calle. Tazas azúcar en el bol. En 2 tazas de latido frío se extiende sobre la corteza. En un tazón americano, mezclan pudín con 6 tazones de leche y luego arreglo durante 2 y 3 minutos y luego especiar sobre la capa de queso cremoso. Esparce el resto de crema batán sobre el postre frío de la capa de pudín en el refrigerador durante al menos 2 horas y luego sirven con más Oreos o chocolate chips. Disfruten. Good.
por invitarme a tu programa. Fue divertido. De nada, la próxima vez debemos cocinar para tu familia. No es necesario. Adiós, hasta luego. Stop it. Go. Cut it. Oh my god. En un tazón mediano convienen dos tazas de harina, mantequilla y hasta forma masa. En un molde untada la masa en una distribución equitativa. En un tazón mediano batan 16 onzas cremoso